Starting a new chapter can be the most thrilling thing in the world. There's an abundance of reasons to get started. How far we take an idea is a question of willpower. Because progress is a matter of character. Napoli are the team who have scored the most goals in this season's Champions League, and they have won the second most matches after Bayern Munich. So they're therefore a team of the highest level with lots of quality, but that's to be expected at this stage in the competition. All the teams are very strong, and we need to show our quality on the pitch. Luciano Spalletti's men find themselves in very unfamiliar territory. Not only is it going to be Napoli's first Champions League quarterfinals, but it's also their first continental quarterfinal since the 2018-2019 season when they went down to Arsenal in the Europa League. However, the Naples-based side have arguably been the best team in Europe this season. They're the Champions League's leading scorers with 25 goals and made it to the last 8 stage following a 5-0 aggregate win over Europa League champions Eintracht Frankfurt in the round of 16. They will be without their star striker Victor Osimhen, who is yet to recover from a muscle injury sustained during the international break. But instead he goes into Raspadori! I know my team well, and I know that tomorrow night they will do their best to be better than Milan. It's a tough match. We were not the strongest one 15 days ago, and we are not the weakest ones right now. We are about to play a game that could mean a lot to the future of all of us. We know it well, and I'm convinced that we will be ready. And staying with football, Australia have ended England's 30-match unbeaten streak with a 2-0 win in an international women's friendly. It was the Lionesses' first defeat under head coach Sarina Wiegman as their preparation for the World Cup hit a minor bump in the road. European champions England had defeated Brazil last week to win the inaugural Finalissima at Wembley. They welcomed World Cup co-hosts Australia at the Brentford Community Stadium in their last warm-up game before the marquee tournament in the summer. Australian captain Sam Kerr, who plays for Chelsea, broke the deadlock in the 32nd minute. Kerr then turned provider in the 67th minute for Charlotte Grant. The defender doubled the lead with a header that bounced off the unlucky Leah Williamson and went into the net. The Lionesses pressed hard but could not find a way past a solid Australian defence. They will kick off their World Cup campaign against Group D opponents Haiti on the 22nd of July. Big James whipping a lovely ball in. That wasn't that far away from Daly. Tennis now. Novak Djokovic got his European clay court swing at the Monte Carlo Masters up and running with a hard-fought 2-set win over Russian fourth alternate Ivan Gakhov. It was the world number one's first match in more than a month since his semi-final defeat to former US Open champion Daniil Medvedev at the Dubai Championships. World number 198 Gakhov went into the match following a title win in the Girona Challenger, and he set the tone for the second round clash early on. Gakhov held from deuce in his opening service game to avoid falling behind early. Djokovic, a two-time champion in Monaco, was far from his dominant self, and he struggled to find his rhythm against the 26-year-old journeyman. The match went on serve until the 6th game, and Gakhov claimed the first service break to lead 4-3. The qualifier was unable to consolidate that advantage as Djokovic broke right back to level scores at 4-all. No breaks of serve were traded from then on as the opening frame went to a tie break. Djokovic, playing in his first clay court contest since the 2022 French Open quarterfinals, was pushed to the brink, but he dug deep to clinch the tie break and the opening frame 7-5. The 22-time Grand Slam champion's experience in tight situations soon showed up as he gave the Russian no chance in the second set. Djokovic broke Gakhov in the 5th game before running through the final 3 games to close out a 7-6, 6-2 victory at the 1 hour and 48-minute mark.
I haven't played really my best, particularly in the first set. And I kind of expected that that's going to happen in a way with swirly conditions, a lot of wind today, changing directions. And, you know, it's different practicing and then playing an official match on clay that, you know, I guess no two bounces are the same. You know, it's always quite unpredictable what's going to happen. But, you know, all in all, I just am pleased with the way I held my nerves, I think, in important moments and, you know, managed to clinch the two-set win. Let's look at the other prominent results from Monte Carlo. Defending champion Stefanos Tsitsipas is on track for a third consecutive crown, while 13th seed Alexander Zverev overcame a tricky opponent for the second straight day. From world number 2, Zverev is through to the last 16 with a straight sets win over Spain's Roberto Bautista Agut. Zverev, who was made to work hard in his opener by Kazakhstan's Alexander Bublik, played a solid match from the get-go. The champion broke Bautista Agut in the set and then take the first set 6-4. Zverev hit 19 winners, including 8 aces in Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur l'ambassadeur, Madame la Présidente de l'Assemblée des Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers des Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers compatriotes, je suis très heureux de vous retrouver en cet après-midi au cours de cette première visite d'État de The world number 3 was at his absolute best on his return to the clay courts of Monaco after an underwhelming season so far. He broke Bonzi's serve in the second game to go 2-love up. The Australian Open finalist kept his French opponent on the back foot with his powerful serves. Bonzi managed to get on the scoreboard, but he was unable to continue beyond 22 minutes, and he threw in the towel while trailing 1-4. En effet, les Français des Pays-Bas c'est une communauté de plus de 23 000 membres. La moitié dans le Randstad et tout particulièrement. Time for cricket. The Thrill Fest continues in the Indian Premier League, or the IPL. For the third consecutive day, a game went down to the final delivery as the Mumbai Indians just about got over the line against the Delhi Capitals to register their first win of the tournament. The basement wasn't where the Capitals and Mumbai Indians expected to find themselves, and Rohit Sharma opted to chase first at the Arun Jaitley Stadium in the Indian capital. Prithvi Shaw and David Warner scored a close to 10 and over before Shaw fell to the off-spin of Hrithik Shawkeen in the fourth over. Manish Pandey started off in a blaze of glory, with Captain Warner happy to hold one end up. Pandey's dismissal for 26 triggered a collapse, with Piyush Chawla running through the middle order to leave Delhi reeling at 98 for 5 in 12.3 overs. Vice Captain Akshar Patel bailed Delhi out with a stunning assault as he raced to a 22-ball half-century, with Warner getting a third 50 of the tournament as well. There was a huge moment of concern all round as Surya Kumar Yadav misjudged an attempt on the boundary and the ball hit him flush on the... Jason Behrendorff dragged Mumbai back into the contest with a superb 19th over that saw Patel, Warner, Kuldeep Yadav and Abhishek Porel depart, and the hosts folded for 172 in the final. Mumbai's batting finally came good in the tournament as Sharma and Ishan Kishan raced off the blocks with an opening stand of 71 coming off just 7.3 overs. India's all-format captain Sharma carried on in the company of Tilak Verma after running Kishan out, and he brought up a first half-century in the IPL since 2021 of 29 balls. A few tight overs kept Delhi in contention, but Verma seemed to have swung the momentum back Mumbai's way with 16 off the first 3 balls of impact player Mukesh Kumar's 16th over. Kumar, though, had the last laugh as Sharma and Surya Kumar Yadav fell off consecutive balls to leave Mumbai needing 34 from 24.
A sensational catch from Porel saw Sharma's innings end on 65, with 30 still needed. Cameron Green and Tim David tonked a 6 each in the penultimate over, and Andrik Nortje had 5 to defend off the last. The South African delivered a masterclass in death bowling, and Mumbai had to get 2 off the last ball. David and Green invoked their inner Usain Bolts as they turned on the afterburners to get Mumbai over the line. Record 17-time NBA champions, Los Angeles Lakers are headed to the playoffs. LeBron James led the Lakers to a thrilling overtime victory with the Minnesota Timberwolves in the play-in tournament. 7 seeds Lakers and 8 seeds Timberwolves locked horns in a straight shootout for a playoff berth. The Lakers had won 9 of their last 11 games to finish 7th in the Western Conference, but it was the short-handed Timberwolves who began on the front foot. Without suspended 3-time Defensive Player of the Year Rudy Gobert, the Timberwolves put in a valiant display in the first 3 quarters. They outscored the Lakers in each of the opening 2 quarters and held a significant 15-point lead in the third. But LeBron James and company activated their playoff mode in the second half and mounted a fierce comeback. The Lakers were defensively superb as well in the fourth quarter, not conceding a basket for 6 full minutes. 38-year-old James set up Dennis Schroeder for what seemed to be the game-winning 3-pointer, but Mike Conley of the Timberwolves was then fouled by Anthony Davis. The point guard hit both of his free throws to force overtime. However, Schroeder came up trumps once again, and that sealed the 108 to 102-point win for the Lakers. James finished with 30 points and 10 rebounds, and his side will now face the Memphis Grizzlies in the first round of the playoffs. Du commerce des marchandises au commerce des idées, des forêts de mâts dans le port d'Amsterdam et des miroitements de Rubens à l'esprit des Lumières, nos 2 pays. Over in the Eastern Conference, the Atlanta Hawks have set up a series against the Boston Celtics after an upset win over the Miami Heat. Miami reached last season's Eastern Conference Finals, losing to the Celtics in 7 games. The Heat were seen as heavy favorites heading into the game, but were blown away by the Hawks in the first 2 quarters. Atlanta led by 15 at halftime, and even though Miami threatened to close the gap on a few occasions, the Hawks managed to pull away each time. Two-time All-Star Trae Young led the way for Atlanta with 25 points, and he was one of 7 Hawks players to score in double digits. Atlanta eventually managed to close out 115 to 106-point win. But Miami will get another shot at reaching the playoffs. The Heat will face either the Toronto Raptors or the Chicago Bulls for that final playoff berth in the East. And with that, we wrap up this edition of WION Sports. More Champions League action to reflect on when we see you next on the result from the Chennai Super Kings Rajasthan Royals game in the IPL that kicks off in just a bit. News and updates continue on World is One. Je l'évoquais hier, tant sur les plans de la recherche, de la technologie. Gravitas tells you stories which others won't. And tonight we will tell you about this new strategic map that is being drawn. They say your enemy's enemy is your friend. Réponse unie de l'Europe, claire, pour sanctionner, pour aider et accélérer cet agenda d'autonomie stratégique était indispensable. À cet égard, le rapprochement entre les Pays-Bas et la France s'est matérialisé par une déclaration bilatérale que nous avons endossée avec le Premier ministre Mark Rutte le 31 août 2021. Et cette visite d'État traduit la volonté de la France d'ancrer notre rapprochement dans la durée et de mettre en commun nos ressources, nos efforts pour accroître la souveraineté européenne face aux grands défis de notre continent. La concurrence commerciale, la transition écologique, le durcissement des conditions stratégiques. C'est aussi pourquoi plusieurs ministres m'accompagnent aujourd'hui pour
tenir juste après ce deuxième séminaire intergouvernemental franco-néerlandais que nous co-présiderons, ce qui est là aussi une innovation de la relation bilatérale, mais la rend encore plus intime. Et c'est au fond la conviction que nous portons ces dernières années, qui est que nous croyons dans l'Europe, dans une Europe plus forte et plus unie, mais l'Europe ne se résume pas au sommet à Bruxelles. Elle est à chaque fois une série d'aventures bilatérales. Durant mon premier mandat, j'ai visité l'intégralité des pays membres, ce qui n'était pas arrivé parfois depuis bien longtemps. Et je recommence pour le deuxième mandat. Mais parce que cette intimité construit seule l'esprit européen, qui n'est pas un esprit qui unifie, qui harmonise, qui gomme les différences, mais qui permet de bâtir de l'unité sur la complexité qui est la nôtre. C'est ça notre trésor dans ce monde. C'est que nous sommes sans doute le plus grand concentré sur la planète de complexité, de multilinguisme, parfois de rivalité multiséculaire que nous avons su transformer en capacité à faire ensemble. Il faut le cultiver. Et nous le voyons d'ailleurs, parce que la relation bilatérale et cette visite, est ce que vous toutes et tous qui êtes ici portez au quotidien, c'est aussi les tensions qui existent dans nos sociétés. Et en effet, nous voyons de part et d'autre combien nous avons à faire face à des angoisses qui vont avec les changements de nos époques. Nous menons aux Pays-Bas comme en France des réformes difficiles qui soulèvent parfois des protestations. Parfois en France, on pense qu'il n'y a que dans notre pays qu'il y en a. Vous qui vivez ici, vous savez très bien qu'il y en a ici aussi, fortes, profondes. Et quand on change le modèle agricole, quand on bouscule le modèle économique pour faire face, eh bien, soit à l'évolution démographique, au changement technologique, à la légitime lutte contre les dérèglements du climat, il faut accompagner, il faut accepter parfois la controverse, et il faut essayer de bâtir un chemin d'avenir où justement le sens de ces réformes est aussi de construire plus avant notre capacité à maintenir ce qui nous tient en permanence, à construire des chemins d'avenir et à le faire en européen, avec beaucoup de solidarité. Ce contexte de proximité remarquable, c'est celui qui ne peut que faciliter le développement, là aussi, de partenariats industriels et technologiques et ouvrir de nouvelles opportunités. Et je vous remercie toutes et tous de les représenter. Je suis très heureux que le MEDEF soit représenté par son président pour cette visite, ce qui est un signe important, que les plus grandes entreprises françaises soient présentes à travers leurs directeurs généraux et présidents directeurs généraux. C'est un signal très important de cette amitié, de cet engagement. Et nous allons, durant cette visite, et nous avons encore signé beaucoup d'actes très importants. Mais nous ouvrons aussi, je le disais, de nouveaux champs, celui de l'innovation et de la défense. Paris et La Haye se distinguent en Europe par d'ambitieux programmes d'investissement public dans ces sujets-là. Et donc nous allons mener de nouveaux investissements en matière de défense, mais également de technologie quantique, thématique qui est au cœur de cette visite d'État, parce que nous voulons être ensemble, justement, des pays d'excellence. Et du semi-conducteur au quantique, en passant par l'intelligence artificielle, nous avons la conviction, et en l'espèce en lien très étroit avec nos amis allemands, que fonctionner à quelques-uns en européen nous rend plus forts. Et que nous avons su prendre, il y a parfois 4 ans, 5 ans, des stratégies nationales. Mais il faut, pour notre recherche fondamentale, notre recherche appliquée, mais aussi nos entreprises, avoir une stratégie encore plus intégrée et des programmes nous rassemblant. Le pacte pour l'innovation et la croissance durable, qui sera signé aujourd'hui par nos ministres et nos organisations patronales respectives, illustre aussi cette volonté de coopérer dans d'autres secteurs absolument clés, l'énergie, l'aéronautique et le spatial. Et là aussi, ce sont des secteurs qui sont bousculés par les innovations en cours et par la compétition internationale. Et nous avons beau avoir de formidables entreprises, parfois elles sont formidables parce qu'on a su bâtir des partenariats il y a 20 ans ou 25 ans avec d'autres Européens, mais la concurrence est accrue et nos vrais concurrents sont chinois-américains. Leur marché domestique est beaucoup plus grand que le nôtre. Et donc, le marché domestique de nos entreprises doit vraiment être européen et nos alliances européennes doivent nous permettre de regarder à l'échelle de ce qu'est la vraie compétition, celle de la planète. C'est aussi l'objectif de ce pacte pour l'ensemble de ces solutions qui sont au cœur de la décarbonation et de la compétitivité de nos pays. Parce que ce qui nous lie, je crois aussi, c'est une conviction profonde. C'est que nous ne pouvons pas prendre le cap du siècle qui s'ouvre en considérant qu'on pourrait réduire notre capacité à créer des emplois ou de la richesse. Il
Il faut le faire pour financer des modèles sociaux exigeants, ambitieux, et il faut le faire en décarbonant beaucoup plus vite par l'innovation, par l'investissement. Comme vous le voyez, il nous reste de nouveaux chapitres à écrire pour approfondir et enrichir encore notre relation. Et ces moments de coopération et d'amitié doivent s'écrire tout à la fois en néerlandais et en français. Notre langue a ici le statut de langue voisine, tout comme l'allemand. Et vous, les femmes et les hommes de la communauté française qui vivez aux Pays-Bas, vous êtes aussi nos représentants permanents de la francophonie. Et je porte depuis 2018 ce combat pour entretenir la flamme d'une langue qui recèle en elle, je dirais, un émerveillement universel, riche de tous les accents et traversé par toutes les histoires. Il nous faut donc continuer de développer davantage l'enseignement en français, en entreprenant de nouveaux partenariats pour accroître notre offre éducative. Un nouvel établissement scolaire francophone a ouvert ses portes à Amsterdam en septembre 2022 et il devrait continuer à se développer pour être en mesure d'offrir très prochainement un parcours complet de la maternelle à la terminale. Et en complément du lycée Vincent van Gogh, présent à La Haye et à Amsterdam, voilà de quoi mieux répondre aux besoins des familles françaises, mais aussi des familles internationales qui s'installent aux Pays-Bas. Et c'est une force, et vous voyez, je dirais c'est une force qui va, pour citer les grands auteurs, et une francophonie qui s'étend. Et par-delà les conflits et la longue épopée de gloire et de drames communs, au fil des guerres et des siècles, c'est bien la culture et cette amitié qui a scellé justement notre alliance. D'où l'importance de cette langue. La culture, nous y retrouverons, je le disais tout à l'heure, nos amis néerlandais en célébrant Vermeer, mais notre histoire est faite de ces liens très profonds, de ces échanges, encore récemment de ces achats communs de tableaux et des fascinations réciproques entre nos auteurs, nos peintres et nos paysages. Et aujourd'hui, fort de notre réseau de 33 alliances françaises aux Pays-Bas, ce qui est le deuxième plus dense d'Europe et le troisième mondial, c'est toute la culture française qui irrigue la vie de nos compatriotes et des Néerlandais. Et je veux ici remercier l'Institut français qui travaille avec de nombreux partenaires néerlandais dans tout le pays et qui va continuer de le faire avec beaucoup d'ambition pour soutenir la mobilité des artistes d'abord autour de la Villa Van Eyck à Maastricht et d'un nouveau grand programme de résidence appelé Nouveau Grand Tour, ce qui est indispensable pour continuer de resserrer les liens. Et ce n'est pas parce que nous sommes voisins et qu'en quelque sorte les transports rapides nous mettent à quelques heures, même pas, l'un de l'autre, qu'il nous faut pour autant oublier l'importance de cette intimité qui passe par la langue, par l'entrepreneuriat, par la culture et par cette capacité à créer en commun pour resserrer aussi les liens entre les grandes institutions culturelles de nos deux pays. Il faut continuer d'avancer. C'est ce que nous ferons aussi entre le centre Georges Pompidou et le Stedelijk Van Museum. Et au-delà de cela, et je serais incomplet si j'oubliais ce volet, il y a évidemment le sport. Nous l'évoquions hier avec tout à la fois le Premier ministre et Sa Majesté. La France aura à accueillir l'année prochaine les Jeux Olympiques et Paralympiques, ce qui est un formidable rendez-vous pour toute la planète, pour nos sportifs, mais ce qui sera aussi un rendez-vous pour tous les sportifs néerlandais et pour l'ensemble des entreprises qui sont engagées dans la filière du sport, ce qui sera aussi pour nous un formidable moment d'attractivité pour notre pays. Et il faut le porter dans l'ensemble des pays, le faire vivre, le relayer par des séries d'initiatives, parce qu'il y aura un héritage pour la France. Et il faut le préparer dès maintenant, par l'éducation, par le sport santé, par ce qu'on fait pour nos paysages, mais aussi par la capacité que la France aura à accueillir le monde entier, et en particulier l'Europe, lors de ces grands événements. Et je crois que ceci se justifie d'autant plus dans un pays qui aime la France par ces grands événements sportifs. Nous sommes fiers de notre Tour de France, et le Tour de France est aimé aux Pays-Bas. Il est aimé parce qu'il est beaucoup regardé, il est aimé parce qu'il est suivi par les Néerlandais le long des routes, je peux en témoigner. Il est aimé parce qu'il se trouve qu'il y a des très grands coureurs qui ont gagné, et il est aimé même parce que Christian Prudhomme a eu la bonne idée de faire partir en 2015, c'est ça, de mémoire, le Tour à Utrecht. Dans une vie antérieure, il m'est même arrivé de pouvoir assister à ce contre-la-montre. Et donc nous allons continuer, et je crois pouvoir dire que les années qui viennent permettront de tresser, qu'il s'agisse du cyclisme féminin comme masculin, de nouvelles aventures communes entre nos deux pays et de renforcer par le sport cette amitié.
Voilà, chers compatriotes, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je conclurai en remerciant encore une fois l'ensemble de celles et ceux qui font cette relation, nos opérateurs aussi présents, Business France, Atout France, nos chambres de commerce et d'industrie, bien sûr, tout le tissu associatif et bénévole, la société de bienfaisance dont je salue le travail remarquable, et vous toutes et tous qui, par vos engagements professionnels et souvent un côté aussi extra-professionnel, rendez ce lien encore plus fort. Oui, je vous remercie, vous, Françaises et Français des Pays-Bas, qui incarnez dans ce pays, forgé par la tolérance, le labeur et le grand large, une France de l'engagement, de la solidarité et de l'innovation. Vive les Pays-Bas, vive la France et vive l'amitié entre les Pays-Bas et la France.